People are beginning to question it. People are looking for value. What's the reason in life? What's the meaning of my life? And in the consumer society, we don't find a meaning. It's meaningless. It's destructive. And more people are beginning to seek another way. Ma lo sapete che stanno distruggendo la foresta amazzonica non solo per il legno, ma anche per sfamare le mucche e dargli l'erba? Cioè noi mangiamo la carne e così sponsorizziamo la deforestazione della foresta amazzonica. Il problema non è soltanto quello delle deforestazioni, ma c'è anche il problema degli indigeni che vengono sterminati dalle multinazionali che arrivano e radono al suolo tutto, e persino facendo estinguere certe popolazioni. Allora, posso dire qui? Io non mangio la carne perché mangiare la carne non è essenziale, io posso vivere benissimo senza la carne. Io sono diventata vegetariana per questo, perché non c'è nessuno che li difende, loro non hanno mai fatto nulla di male. Gli esseri umani invece distruggono tutto solo per avere di più e che non gli serve nulla, no? A me mi dispiace per i bambini del terzo mondo, anche loro hanno bisogno di una mano perché non li ascolta nessuno. Io invece l'anno scorso sono stata in Perù per 20 giorni a fare una missione umanitaria e costruire scale e case ai bambini e alle persone povere in un deserto di favelas, che era una cosa impressionante, perché sono proprio famiglie molto numerose che vivono ammassate tutte insieme nello sporco e nel poco che hanno, eppure ti sanno dare così tanto. Infatti è stata un'esperienza grande, magnifica. Il problema è che dopo tutti questi bei discorsi di cose concrete da fare non ce n'è. E persino le persone come noi che si rendono conto della situazione non possono fare niente. Alla fine ognuno nel proprio piccolo fa qualcosa per aiutare questo pianeta, e se tutti si mettessero a fare qualcosa di piccolo comunque diventerebbe qualcosa di grosso alla fine. Sì, è quello che si diceva prima. Però sono troppo pochi, però è un po' difficile. Every single individual makes a difference every single day, and it's up to us as to what kind of difference we're going to make. And every group of young people talk about the problems they care about, and running through the whole thing is a theme of let's learn to live in peace and harmony, not only with each other, between nations, cultures and religions, but between us and the natural world. The global shift is, for me, very evident. We are, of course, in the middle of all that. We are just starting this new paradigm, but it's already visible in a time of extreme change, of extreme difficulties, catastrophes. We need an ethical basis which is shared by everybody. And the basic principle of a global ethic is the principle of humanity. Every human being should be treated in a truly human way. We have a Gandhi before us. What did Gandhi do? He followed his conscience. He took examples from all the great religions, from philosophies, and applied the abstract values like truth, compassion, non-violence in the dailiness of his life. There is now a readiness to look for ideas, to look for alternative ways of behaving, alternative ways of organizing ourselves, knowing that the old ways do not work. This is worldwide. La prima globalizzazione tecnorettile, materialista, consumista, che ha chiuso il cuore, che ha inibito il cervello emotivo, che ha rinnegato i valori profondi dell'essere umano, ha generato in ogni parte del mondo un'enorme reazione. Milioni di persone di cuore, in ogni angolo del pianeta, hanno cominciato ad allearsi, a creare reti, associazioni, movimenti per la cura dei bambini, delle donne, degli animali, della terra, generando così le basi per una nuova società più amorevole, più etica e sostenibile. The cultural creatives are a
population within every developed country who have new values, values of ecological sustainability and caring for the planet, values of personal development over your entire lifetime, both new spiritualities, alternative health care, organic food, and new concerns about what's going to happen to the children of the future. So they're more socially responsible. They're more aware of what's going on around the planet, and the cultural creatives are more innovative. We have an emerging megatrend of what Paul Ray calls the emerging wisdom culture. There are right now around the world literally millions of civil society groups taking on virtually every conceivable issue confronting the human race, from poverty and injustice to the extinction of animals to every kind of human and ecological challenge. The cultural creatives were too few to measure in the 1960s, maybe 3 or 4%, and they've grown at 3% a year across the board in Japan, Western Europe, United States, and at this point they're 35%. 1/3 of the entire public is supportive of these new value propositions. It's incredible what organizations are doing around the world to do environmental work and make change. At the same time, things are not getting better fast enough. Now, you may not have heard about this from the media because the media is in competition for a worldview with the cultural creatives. Most of the cultural creatives think that they're alone because when they look at television, when they look at their political parties, when they look at the civic institutions, they don't see their values reflected back. They see the values of the conservatives, they see the values of the modernists, but they don't see the values of the emerging wisdom culture. Da decenni alcune persone e associazioni si sono mosse per costruire le basi di questa rete globale. The Earth Charter is a document, is a declaration that articulates the values and principles of sustainable development, but is also considered as a declaration of our interconnectedness with a large living world, with humanity, and even with the universe. In all of our diversity, we are one. We are located in Costa Rica at the University for Peace campus, which is a beautiful area and surrounding. We have our new Center on Education for Sustainable Development with the Earth Charter. As a document, is the result of a worldwide consultation dialogue that took place during the decade of the 90s, that brought together different voices, different knowledges, and different cultures to identify what are these common shared vision to guide us towards a more caring and sustainable future. The Earth Charter starts with the following sentence: we stand at a critical moment in Earth's history, a time when humanity must choose its future. The Earth Charter is a document, but also an initiative to help move towards this new paradigm. And there has been an international movement of individuals, organizations, private sector, universities, schools that look at the Earth Charter and feel inspired by it. La seconda fase della globalizzazione è la creazione delle reti tra persone sensibili e responsabili. Qui nasce la spinta e l'intelligenza creativa che ha generato migliaia di organizzazioni per la tutela dei diritti umani e animali, degli equilibri ecologici, della pace, della salute naturale, di uno stile di vita più etico e sostenibile. Queste reti hanno aperto il cuore e la consapevolezza a milioni di persone e ora sono estese a tutto il pianeta, ma sono ancora chiuse nelle proprie ideologie e separate tra di loro.